So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-clear ng cache file sa ating Yahoo Mail app. But first, kindly subscribe to my channel, don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating Yahoo Mail app. And then, pagka-open guys ng ating Yahoo Mail mula dito sa inyong inbox, itap nyo lang yun yung profile sa upper left corner. So, dito guys, sa accounts, itap nyo naman dito is yung settings. And then, dito sa settings guys, scroll up lang natin. And punta kayo dito guys sa section ng general. So, dito nyo makikita yung clear cache. So, andito sa pinakang baba, tap nyo lang yung clear cache. So, dito nyo na makikita yung pinakang button para sa clear cache. So, itatap lang natin yung clear cache na dito sa baba. And ayan guys, automatic niyan, after yung maitap yung clear cache, na-clear na yung ating mga cache files. So, ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba mag-clear ng cache files or mga cache files sa ating Yahoo Mail app. If you have a question, can you comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.